Okay, guys, first of all, welcome to the course. This is English 3. So if you took English 2 before and you passed, congratulations. If this is your first English, congratulations as well. Yeah, this is a nice level. The second semester is always shorter, so I'm sure that if we want, we can have a good time together every Monday and Friday. Today I'm going to switch between English and Spanish because this is an introductory class. Depending on the type of questions and the number of questions that you have today, I will or I won't start with Unit 7, which is our first unit this semester. So, introduction. I don't know if you already read the welcome message. If you go to Cursos, I posted with all my love this welcome to the course message, which says like my intentions with you this semester, what I expect from you, what is the type of dynamic that we have in the class. I really appreciate the fact that you use your cameras, your photographs, that you participate with your voices. This is an English class. This is language. So when we learn language, everything is important. Your body language, your faces, things that you say, how you say it, where you say it, and whether you move or you don't move your bodies, yeah, while you are speaking. Así que, bueno, léanlo con paciencia una vez que termine la clase o cuando tengan tiempo. De verdad que lo escribí con mucho cariño y todo lo que digo es verdad y trato de cumplirlo. Creo que lo cumplí el semestre pasado, así que ese es mi compromiso con ustedes, ¿ya? El protocolo de la clase aún no está en material docente, no se asusten si no lo ven, no se me ha olvidado, pero lo voy a subir en la semana. Lo que pasa es que tiene que pasar por escuela. Una vez que vuelva de escuela, ya se los voy a poder subir. Pero igual puse como un pequeño adelanto acá en el mensaje de bienvenida, que tiene que ver justamente con el uso de las cámaras, el uso de tener una foto oficial de ustedes, si es que no pueden ocupar la cámara, porque si bien el semestre pasado fue un semestre difícil, no sabíamos muy bien, estábamos todos adaptándonos a la modalidad en línea, fuimos un poquito más laxos y comprensivos. Pero este semestre creo que ya están las condiciones para poder pedirles que ojalá pongan una foto de ustedes, no de patitos o de hámster, por más graciosas que sean, pero el verles las caras, ya sea en forma dinámica, en vivo o no en vivo, en una foto, créanme que va a ayudar mucho a que pueda relacionar yo sus nombres con sus caras, y que cuando a ustedes les toque también más adelante hacer actividades en grupo o en pareja, no le estén hablando a una cámara en negro o a un nombre solamente en blanco, sino que le estén hablando a una persona. Eso, créanme que va a influir de manera muy positiva en el curso y también en que se sientan cómodos ustedes estando acá. Si la idea es que nos sintamos todos cómodos, ya que no hayan estos silencios y estas cosas un poquito incómodas cuando estamos en línea, que créanme, bueno, ya como que estoy un poquito más acostumbrada, pero ojalá entre ustedes, solamente, lo digo sobre todo entre ustedes cuando tengan actividades de grupo para que se conozcan y bueno, puedan sacar ventaja de las actividades en pareja o en grupo. Y obviamente en la clase. Les dejé también mi correo. Yo sé que creo que un curso los lleva directo a mi correo, pero de todas maneras les dejé mi correo acá, plasmado en el mensaje de bienvenida, por si durante el semestre tienen alguna duda muy puntual, me puedan escribir de manera personal, ya si tienen problemas de cualquier índole, ya esto lo dejo abierto para que ustedes me expresen también si tienen un problema particular, personal, que tenga que ver con el curso, etc. ¿Ya? Yo voy a tratar de hacer todo lo posible por ayudarles lo más que pueda. Y obviamente también que se unan a la clase con sus nombres de verdad, ya no así como, no sé, no sé, nombres tan extraños que vi el semestre pasado, porque así obviamente una es el filtro de que son alumnos míos y de que no hay un intruso en la clase.
cosa que espero que no pase. Así que los invito a que lean el mensaje, se ve largo, pero no es tan largo, y puedan tener más o menos una... Buenas tardes, Eduardo. Una impresión ya de cómo vamos a empezar este semestre. Ligado a ello, ¿ya? Van a ver que en el otro post, yo les puse as explained in the welcome message, because if you read the welcome message, you will be guided to open this link. I posted this link, and if you click on it, you will be directed, or you will have access to our shared folder, okay? There's nothing, it's empty now, yeah, because this is our first class, so eventually you will have all the classes here, yeah, posted. Every class will be posted here. So it will be updated on a regular basis. Nevertheless, it is important to know that this folder exists because here you have the textbook, yeah, and the workbook. The workbook, I usually use it, but this is for you, yes, if you need more practice, or if you want to have extra grammar exercises or vocabulary exercises. And the book, yeah, this one, we're going to use it every class, yeah. So if you can download both files. Si hicieron inglés 2, probablemente ya tienen el libro, ya es el mismo libro, vamos a ocupar la segunda parte, de la unidad 7 en adelante. Así que Matías, si habías bajado este libro, es el mismo, ¿ya? Vamos a ocupar obviamente unidades distintas. Entonces, para que sepan, esa carpeta es solo de nuestro curso. Yo esa carpeta no la comparto con todos mis alumnos, lo digo y lo recalco por temas de privacidad. Yo no comparto las clases con nadie más, y si necesitara compartir alguna clase, se los tendría que preguntar primero. Así que no se sientan cohibidos por eso, ya yo no ando pasando las clases a otras personas. Así que, por el uso de las cámaras, sobre todo. Así que eso va a quedar en nuestra carpeta, y una vez que el curso se termina, esa carpeta se elimina. De hecho, las personas que tomaron conmigo el semestre pasado, si quisieran acceder a la carpeta de ese curso, ya las clases no están. Para que también queden tranquilos de que esa información se borra una vez que cumple su objetivo. El objetivo de tener las clases grabadas no solamente es para que ustedes puedan ir al material si así lo necesitan, es por si faltan, para que se pongan al día, y sobre todo es para aquellos alumnos que puedan tener problemas de conectividad, que quieran estar en la clase, pero no puedan, tienen el material ahí, y así no se atrasan en sus estudios y en su programa de la carrera. Así que, hasta ahora, ¿alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Alguna inquietud? ¿No? ¿Todavía no? Ya. Como cursos en nuestra vía principal de comunicación, quiero que vean los iconos que activé. Activé asistencias. ¿Por qué activé asistencias? Porque si bien la asistencia no es obligatoria este semestre, ya no vamos a seguir con la modalidad no obligatoria de asistencia, es importante. Entonces, para tener como un catastro de los cursos, el número de alumnos que asiste, esto va a usarse como registro. No voy a ocupar tiempo de la clase en preguntarles quién está y quién no está, porque si, bueno, no saben, pero al activar la clase virtual, yo tengo automático el registro de las personas que están. Por lo tanto, yo después paso esta información a asistencia, y ahí se va haciendo el registro clase a clase, ¿ya? Así que no se asusten, esto no tiene una implicancia en el hecho de pasar o no pasar en el curso, como sí la tiene en las clases presenciales, solamente es para tener un registro de los alumnos que asisten y que no, ¿ya? Si ustedes se van a material docente después, se van a dar cuenta que yo ya posteé en secciones diferenciadas algún material. En la sección About the Course va a ir material que es transversal a nuestro curso a través de todo el semestre. Por lo tanto, ustedes cada vez que tengan una duda, por ejemplo, del programa, ustedes si bajan este documento, sale el programa del curso, clase a clase, qué tenemos que ver y qué contenidos están ahí. Obviamente, todos los cursos son distintos, todos los cursos tienen velocidades diferentes, por lo tanto, si ustedes llegan a tener más dudas en una clase, probablemente nos atrasemos un poquito más o vayamos más rápido con algunos contenidos, pero deberíamos ir una o dos clases desfasados o siempre en la misma clase. Con algunos cursos es como reloj, con otros
me adelanto, con otros me atraso, pero no va más allá de 1 o 2 clases. Eso es para que ustedes sepan, sobre todo las fechas de las evaluaciones, en qué semanas están, cuándo estaríamos terminando y bueno, y los contenidos de cada unidad. En la sección Class Materials, bueno, Ingrid, que es nuestra secretaria, ya les pasó las primeras unidades, pero ya no sabe que nosotros tenemos esta carpeta compartida donde ustedes ya tienen el libro en PDF y a color. Así que eso no es necesario que lo bajen ya, porque ya tienen el libro. Pero sí es necesario que bajen este handout de vocabulario que, ¿cómo se dice? Se me olvidó la palabra en castellano, no es capitula. Bueno, resume las palabras más importantes del nivel. No salen absolutamente todas las palabras, no va a salir como door o mother, pero sí van a salir palabras como del nivel. Ya ustedes tienen, nosotros nuestro objetivo cuando acabe el semestre es que ustedes alcancen un nivel B1, ¿ya? B1 de idioma en el marco común europeo. Nivel B1 es preintermedio, pasando intermedio, ustedes están ahí, en el tránsito entre los niveles básicos, preintermedio a los niveles intermedios. Y por eso, en inglés 3, el examen es obligatorio, ¿ya? Entonces, material docente lo voy a ir posteando regularmente de acuerdo a las necesidades, va a ir ordenado para que ustedes no se pierdan con la información, porque hay momentos en el semestre en que hay más información, otras semanas que no posteo absolutamente nada. Acá también les voy a ir dejando las presentaciones, ya yo tengo presentaciones para cada unidad, por lo tanto, si ustedes no quieren después cuando quieren estudiar ir a la clase, porque las hace perder mucho tiempo, bueno, bajar la presentación, más el libro debería bastar. Así que a medida que vayamos terminando las unidades, yo les voy a ir dejando mis presentaciones. Las clases grabadas van a estar en nuestra carpeta y todo lo que tenga que ver con protocolos, evaluaciones, va a ir acá bajo el acápite correspondiente, ¿ya? Más adelante, si ustedes se van al icono de novedades, también para tener un orden mental y para estas amnesias que vienen durante el semestre, les dejé acá el sistema de evaluación para este semestre, ¿ok? Se los dejé aquí con una fotito, cosa que cada vez que tengan una duda, hoy cuántas pruebas eran, qué porcentaje tienen, tengo o no tengo que dar el examen, ustedes van allá a la novedad y está ahí, no tienen que bajar archivo, no tienen que leer nada, está ahí la foto con color, con todo. Inglés 3 tiene varias, no tantas, bueno, pero tiene una diferencia así grande con el inglés 2 o con los inglés anteriores. La diferencia grande es que, como les dije, como están pasando esta transición de niveles preintermedios a niveles intermedios, ustedes tienen que dar un examen todos, independiente de la nota que saquen en el semestre. Y este examen se conoce como suficiencia 1. No se asusten con el nombre, ya la suficiencia 1, en términos muy simples, es un examen que quiere evaluar si ustedes están preparados para pasar a los niveles intermedios. Y la suficiencia 1 evalúa contenidos de inglés 1, 2 y 3. Si este es el primer inglés que ustedes toman, ya no se asusten, porque si están en este inglés es porque saben los contenidos de inglés 1 y 2 y quizás tienen que darle como una repasada al vocabulario de inglés 1 y 2, que no van a ser más de 10 palabras, yo creo que van a tener que recordar. Si no es el primer inglés, ya han tomado inglés 2, no tomaron inglés 1, es lo mismo, no se asusten, si están acá es porque ya saben los contenidos de inglés 1. Sin embargo, yo igual les voy a dejar un temario, ya para que sepan, así de manera muy específica, cuáles son los contenidos que van a ser evaluados en la suficiencia 1. De manera muy general, contenidos que no están y que no vamos a ver en este nivel, están, por ejemplo, comparativo y superlativo, contenido de inglés 2. Está el uso de futuros, está el uso de presentes en contraste, presente simple versus presente continuo, pasado simple, pasado continuo. Todos los contenidos de inglés 2, sobre todo, van a estar incluidos en la suficiencia y que no se ven de manera directa en inglés 3. En inglés 3 los vemos de manera indirecta porque vamos a ver estructuras más complejas que se basan en estas estructuras más simples. Ya, así que, bueno, cuando llegue el momento también les voy a explicar y para que no tengan tanta ansiedad, pero es importante que lo sepan desde hoy, que es la primera clase, ¿ya? Examen obligatorio, evalúa vocabulario y estructura, ¿cierto? De inglés 1, 2 y 3.
Entonces, evaluaciones este semestre tenemos una prueba escrita obligatoria. La prueba 1 es sí o sí obligatoria. Si ustedes faltan a la prueba 1, tienen que justificarla vía workflow. Y el quiz 2, como se dan cuenta, es optativo. ¿Qué quiere decir eso? Que llegada la fecha del quiz 2, ustedes tienen dos opciones. Opción 1, me imagino, están muy estresados con sus otros ramos, no tienen tiempo para pensar en inglés, la verdad es que no les fue tan mal en la prueba 1, sacaron un 4.5, ya, no quieren estresarse, no dan la prueba, por lo tanto, su 4.5 del quiz 1 va a valer el 60% del semestre. ¿Ya? Opción 2, el quiz optativo, por lo tanto, se saquen un 2 o se saquen un 7, en realidad siempre se va a dejar lo que les beneficie más a ustedes. Si se sacan un 2, obviamente no les beneficia a nadie, se borra la nota. Listo, no se considera. Pero igual les va a servir, o sea, yo creo que dar el quiz 2, si tienen la oportunidad de darlo, denlo, porque así no pasa un tiempo tan largo entre la prueba 1 escrita y el examen. Pueden darlo por último para saber cómo están, ¿ya? Si están consolidando los contenidos, qué sé yo. Si les va mal, se borra, y si les va bien, bueno, la nota les sube el quiz 1. O sea, la nota siempre se va a considerar si es mayor que el quiz 1. Claramente, si es menor, yo no la voy a considerar y les voy a repetir en la nota del quiz 1 en el icono de prueba 2. ¿Se entiende lo del quiz 1, quiz 2? Profe, Sí, profe, Dígame. dale. eh, la nota del quiz 2, si es mayor, ¿se promedia o se Claro. reemplaza? No, se promedia. Y gracias por preguntármelo. El quiz 1, como es obligatorio, se queda. La nota que sea, se queda. Sea un 3 o sea un 6. No se reemplaza. La nota del quiz 2, lo que tú puedes hacer es eliminarla si no te favorece. ¿Se entiende el concepto de optativo, quiz 2? ¿Sí? Sí, gracias, Entonces profe. lo importante es que les vaya bien en la 1, porque en realidad eso les baja la ansiedad para el quiz 2. Pueden darlo igual, sin expectativa, y en una de esas les va mejor y les sube la nota del quiz 1. Eso es con lo escrito. Ya lo escrito este semestre que estamos en línea, se invirtieron las importancias, ahora la parte escrita tiene más relevancia que la parte oral. La parte oral, por otro lado, se va a evaluar a través de un video. ¿Quiénes tuvieron ya la experiencia de hacer video el semestre pasado? Yo. Ya tenemos una persona. Bueno, Matías, Yo igual. Luis, súper, ya. Profe, una pregunta. Dígame, Martín. No, ¿Martín? No, Luis, Luis, Luis. Luis. Todo lo que va a ser evaluación se va a hacer por UTest. La evaluación escrita, sí, todo. Ya, Todo. ya, Los videos tienen que subírmelo a tarea. sí, sí, sí. Pero sí, porque este semestre no hay presencialidad de ningún tipo. Quizás, Ya, dependiendo de la situación sanitaria, podamos tener una modalidad un poco más híbrida el próximo semestre, pero todavía todo eso está en veremos. Todo depende de la ya. vacuna y, bueno, y de la facultad. Sí, Ok, todo lo que es gracias. escrito es a través de UTest, y la parte oral que se evalúa a través del video va a ser a través de tareas. ¿Ya? Yo les voy a explicar, yo ocupo casi una clase entera para explicar lo del video. Esto es solamente como un repaso general, pero cada una de estas cosas vamos a ir viéndola a su debido tiempo. Entonces, Profesora, dígame. ¿suficiencia igual es con un test Sí, entonces? también. Gracias. Bien. De hecho, el TOEFL en el inglés 5 ha sido en línea. Los inglés 5, que primera vez, imagínate, hacer una prueba internacional en línea fue tremendo desafío, pero salió todo bien. Y este semestre va a ser igual. Sobre todo la SUFI 1, que va a ser en línea también. Piensa que la SUFI 1 va a ser como un examen escrito, pero un poquitito más largo, nada más, y con contenidos más variados, no necesariamente del semestre. Ok, gracias. De nada. Entonces eso es, y como les dije, el examen es obligatorio, por lo tanto el examen va a valer un 40% de su nota final. Ustedes se pueden presentar, por ejemplo, con un 5, no sé, con un 6, dan el examen, la nota del examen se promedia con la de su semestre, un 40%. ¿Alguna duda con respecto a las evaluaciones? Yo, profe, Dígame. ¿el examen es reprobatorio o la nota final es No, la que cuenta, no? no, si ves la tabla, la nota final es la que cuenta. Por ejemplo, si tienes un 6, te sacaste un 3, parece que pasas igual, así que
no es la idea, no, no sean como, no estén pensando como en la catástrofe máxima. Yo creo que pueden salir con muy buenas notas, pero no es reprobatorio. Ya si bajan los niveles de ansiedad, no es reprobatorio. Pero sí es importante que sepan que es un examen importante porque marca una transición de niveles. Entonces, eventualmente, yo espero de corazón que podamos volver a las clases presenciales en algún momento. Traten de ser honestos durante el semestre, porque también, obviamente, si están pasando, no sé, por ejemplo, con puros 6, vamos a lo presencial y tienen puros 3, entonces, ¿qué pasó? Algún problema hubo. Entonces, traten de ser honestos ya en su propio proceso, porque en algún minuto vamos a tener que ver si, si todo esto fue de manera honrada o no. De todas maneras, yo les digo, con los cursos anteriores que tuve el semestre pasado, hubo distintos comportamientos, pero en general las notas fueron mejores que en un semestre presencial, ¿ya? Eh, Quiero creer que es porque aprendieron más y no porque copiaron. Así que se los dejo a su ética también, que es algo que tiene que ser ya, bueno, algo personal, y ustedes son adultos, así que sabrán lo que hacen. Eso, bueno, eso tiene que ver con el sistema de evaluación. De todas maneras, como les dije, ustedes tienen dudas, se olvidaron, les vino una amnesia, se van a novedades, ven el cuadrito y si no se acuerdan, me preguntan de nuevo, que no pasa nada, ¿ya? Y, ¿qué más falta? A ver, suficiencia, asistencia, libro, mensaje. El tiempo de la clase va a ser también de 1 hora, ¿o no? Sí, seguimos con 60 minutos. Ya. Eso es importante. Otra diferencia del semestre pasado es que vamos a tener 3 sesiones de retroalimentación, cosa que por diversas razones no pudimos hacer el semestre pasado. Esas sesiones se las voy a comunicar con tiempo y van a coincidir con clases que estén después de las evaluaciones, escritas o del video, porque es importante y los invito desde ya que asistan a estas sesiones, es porque la retroalimentación, la gracia que tiene es que ustedes pueden tener un comentario mío acerca de su desempeño en particular y no solo una cosa general de curso, porque al final todos cometemos errores distintos, tenemos distintas fortalezas y distintas debilidades. Entonces, en base a ello, ustedes tienen que hacer un plan de acción. No esperen a la nota del quiz 2, por ejemplo, si eligen darlo. No esperen a la fecha del oral test o del video. Hágalo a partir del quiz 1. Cosa de que si el quiz 1 les fue mal, por ejemplo, o sintieron que se les hizo difícil, bueno, análisis, me preguntan, vemos cuáles son las áreas que hay que mejorar y así una vez que llegue a la suficiencia se sientan más cómodos, más seguros y que tengan los aprendizajes más consolidados. Así que eso es una diferencia del curso pasado. Vamos a tener esas 3 sesiones dedicadas a retroalimentación. Feedback, que se llama. Eso. No sé si tienen alguna duda, alguna inquietud del curso, de cosas administrativas, material. Sobre todo los que no están con cámara, Isidora, Martín, José Miguel, Domingo, Jorge, Diego. Yo tengo una duda. Dígame. ¿Cuál es la diferencia entre inglés 3 y 4 o 5? ¿En qué sentido, Eduardo? En que si yo termino este curso, ¿puedo tomar los otros o son lo mismo, más o menos? Cada curso es requisito para el que sigue. Por lo Ajá. tanto, si tú pasas a inglés 3, tienes acceso a inglés 4, y así. No son lo mismo. Sin embargo, yo te podría dar mi opinión en cuanto a contenidos y a nivel de dificultad. Del programa en general, siento yo que en términos de contenidos esenciales del idioma, inglés 2 es muy importante. Inglés 2 te da la base para este curso que vamos a empezar nosotros. Ya inglés 2 es todo en realidad, lo que tú vamos a ocupar ahora inglés 3 de manera indirecta, pero que igual lo necesitas saber de base para poder usar y aprender lo que vamos a hacer este semestre. Asimismo pasa con inglés 4. Inglés 4 no es muy distinto a inglés 3. De hecho, creo que es un poquito más fácil. Puede ser más nivel, pero es menos difícil. Porque inglés 4 viene a pulir inglés 3. Le viene a poner un poquito más de complejidad en algunas cosas, pero en general es como
no sé, es como inglés 3, pero más sofisticado, por así decirlo. Es como que tiene más sutileza. Te enseña más sutileza de algunas estructuras de inglés 3 que si bien las usamos en inglés 3, en inglés 4 se ve mucho más en profundidad y te dan eso mismo, obviamente te da un nivel más alto. Y finalmente inglés 5, que se acerca más a un nivel, la base, o sea, el foco de inglés 5 es que ustedes salgan del programa con un nivel B2 en el marco común europeo, ojalá más, pero la salida es un B2. Inglés 5 vuelve a complejizar las estructuras de inglés 3 y 4, te enseña estructuras más complejas y te prepara de alguna manera ya a dar el salto a los avanzados. ¿Ya? En el programa todavía no hay cursos avanzados, pero el TOEFL de alguna manera sí te puede preguntar algunas cosas que son avanzadas, si bien la salida es un B2 igual en el TOEFL. ¿Ya? Eso es como a grandes rasgos, Eduardo, mi impresión del programa. Pero yo te digo, sinceramente, entre inglés, los inglés 2 y 3, siento que en dificultad, sí, son más difíciles que inglés 4. A pesar de que inglés 4 tiene más nivel. Ya, gracias. Esa era mi pregunta. De nada. ¿Alguna otra pregunta, duda? Isidora, Martín. Miss, Dígame. disculpe, pensando en el test de suficiencia, Ajá. ¿usted podría subirnos la estabilidad de vocabulario de inglés 1 e inglés 2? Sí, claro, Por favor. claro. Gracias, Martín, por mencionarlo, porque eventualmente yo creo que Ingrid les va a poner en vínculos acá en el enlace a la página de idioma. Yo lo voy a hacer igual con ustedes, ya que Martín me lo pidió. Les voy a poner las listas de vocabulario de inglés 2 e inglés 1, pero igual si ustedes van a la página, van a encontrar las listas de todos los niveles y van a encontrar material para practicar de todos los niveles. ¿Ya? Es un WordPress que probablemente ya lo tienen entre sus vínculos. Pero sí, si quieres lo pongo hoy, déjame anotarlo porque después se me olvida. Voy a poner los handouts de los otros dos niveles. Muchas gracias, Miss. Espérame, nivel 1, nivel 2. Pero lo otro importante es que también les voy a poner una tabla con los contenidos gramaticales para que ustedes tengan una idea, ¿ya? De qué contenidos van a ser evaluados también en la SUFI. Porque es vocabulario y gramática, ¿cierto? Son ambas cosas. Ya, muchas gracias. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Antes que empecemos, ¿cuánto nos queda? Estamos súper bien, quedan 30 minutos. ¿Alguna otra inquietud, pregunta? Profe, Dígame. la prueba que pide la facultad para titularse es el examen de suficiencia 2, que es la misma que el TOEFL. Sí, Martín. Depende del programa que tú estés haciendo. Tengo entendido, y yo no sé si las cosas han cambiado, que la licenciatura, creo que en geofísica, ustedes podían llegar hasta inglés 3. Como si presentabas la SUFI 1, ya habías cumplido con el requisito. Creo que es la única en que el requisito es la suficiencia 1. En todos los demás programas el requisito es la SUFI 2, que es lo mismo que el TOEFL ITP. Eso creo que es. Ya, Ahora, el gracias. TOEFL ITP aprobado con el nivel que se pide. Recuerda que escuela pide que ustedes salgan con un nivel B2, pero también puede ser que ustedes den el TOEFL y que les dé un nivel B1. Por lo tanto, claro, cumplirían con el requisito de inglés 5, pero no con el requisito del nivel. ¿Ya? Entonces son cosas diferentes. Se supone que la salida es con un B2. De hecho, el TOEFL, la conversión, la escala de conversión, les va a dar de 4 a 7 dentro del nivel B2. Por lo tanto, si llegan a sacar menos de un B2, va a ser un rojo en el TOEFL. El certificado les va a dar un número X, pero la nota va a ser un rojo. Bueno, igual me estoy adelantando mucho, pero es para que tengan como una idea de cómo va. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Ya, algunos se están aburriendo, como Matías, se está aburriendo, otros ahí están mirando demasiado el celular, así que vamos a empezar. Denme un segundo para empezar a buscar el material. Si pueden bajar el libro, mejor en este ratito.
O si ya lo bajaron. Okay. So let's start. I think that today we're going to have like a 30-minute class because we finish at 1 o'clock. Let me see. Yep. And our first unit is Unit 7A, yeah, Part B of Book 2. And Unit 7A has to do with, well, meeting people, but more than just meeting people, because English 2 starts with introducing yourselves. That's the first unit in English. It's like, what do you usually say to someone who you are seeing for the first time? What's your name? How old are you? Etc. Well, basic questions. But in unit 7, the idea is like, okay, right, you know what to ask somebody when you meet this person for the first time, but what is appropriate and what is inappropriate to ask, depending on the context, depending on the person, depending on whether you are meeting, for example, your girlfriend or boyfriend's parents. Is not the same as meeting a friend or an acquaintance. See, so that's part of the topic in Unit 7. What are our objectives for this unit? By the end of the unit, so I think that in 1 more week, next week, you need to ask yourselves, am I able to give my opinion about what to say and what not to say when I am meeting someone else for the first time? So next week, you need to ask yourselves, can you say that in English? Can you give your opinion on this topic in English? Yes, no. The second objective is, am I able to understand how verbs behave and how, depending on the verb, the information that follow changes? We're going to see this more in depth. Yeah, this is just a general objective, okay? So am I able to use verbs in English correctly? I'm not talking about tenses, I'm talking about verbs. And those two are our objectives, okay? So let's start with this activity, how to meet someone for the first time. Question number 1, I need help. So, Martín Rios, can you help me? Can you read the first question? What do you usually ask someone you are meeting for the first time? Thank you. Continue. What questions are, in your opinion, appropriate in an inappropriate way? Thank you. Next one. Based on your experience, do you behave differently when you are meeting someone your age compared to meeting someone older than you? How so? How so? I think that's so. Let me see. Yeah. Okay. Okay. So 3 questions. I will ask you, what do you prefer? This is the first class. You're a little bit shy. We don't know each other very well. So do you want to answer these questions all together? And I choose the person who answers the question? Or would you like to work in groups? You introduce yourselves and you work with the person that is in your group. What do you want to do today? In groups, little groups, in pairs, or the whole class? It's up to you. You tell me. Come on, guys, tell me. I prefer in pairs. In pairs, okay. Whole class, okay. 2 all class, 1 in pairs. Guys, pairs, groups, or whole class? Come on, give me your opinion. All class. Okay, I think that all class 1. I'm very sorry. The person who said in pairs. Easy, or I'm sorry. Well, next, don't worry, but because next class, I think that you will work in pairs, okay? So next time, easier. So question number 1, let me see. The chosen person is Andrés Galleguillos. Andrés, are you there? Hi. Hello, Andrés, how are Do you you hear doing? me? Yes, very well. How are you? Fine, thank you. Okay, Andrés, so question number 1 is, what do you usually ask someone you're meeting for the first time? At a party, in the street, I don't know. His age.
You ask about the age right away. Like, hello, how old are you? How are you? I don't know. Okay, right. How are you? Your name, his age. What did he do? What does he do, right? Or she? What does he do? I don't know. Can you think of more questions? Can you help? Can you help him? More questions? Age. What you do? I don't know. Perhaps where the person comes from, right? So where are you from? Santiago, another city, right? Good. And when you're meeting someone at a party, for example, when you have parties with your classmates and you invite friends, I mean, different friends. Any other question that is important? What's your name? Yeah, well, yes, what's your name? But perhaps, okay, when you say, what are you studying? Great, yeah. What are you studying? What are you studying? What year are you in, for example? Yeah, if you're in first, second, I don't know, last year. Good, great. All right, you're very direct. So when you meet someone for the first time, yeah, example, at a party, in the street, in class, at university, you ask the person for his name, the age, what the person is studying, and perhaps where the person is from. Yeah, thank you. Question number 2. Let me see. The victim, Benja. Benjamin, I assume. Benja, are you there? Yes. Yes? Hello, Benja. Min. There are 2 Benjas. Yeah, Benja is Benja Yankao. Yeah, all right, good. So how are you doing? How are you doing? How do you feel today? Nervous, happy, energetic, sleepy? Pretty nervous. Pretty nervous, yeah. It's the first time that I talk to everyone in English. Last semester you didn't take English? No. Oh, okay, right. It's my first time. Yeah, so it's natural. I mean, I understand you. Even for me, it's weird, to start a class online, meeting people in this format, because I am used to being in a classroom, you see, meeting the person, I mean, people in a different way. So I understand you, Benjamin, but little by little, I hope that you feel more comfortable in class. So Benjamin, generally speaking, based on your experience, based on your friends' experience, what questions are, in your opinion, appropriate and inappropriate, I don't know, when you meet someone for the first time? I don't think that an appropriate question will be what you're studying, because I think that will be a little, no sé cómo es, como weird. Weird, yeah, strange. Because you don't know that person, so I can feel a little afraid. Afraid of the person. Why does this person want to know so much about me? Yeah. What about the question, are you single? Do you think that is appropriate or inappropriate? The first time you're meeting someone, remember, it's not after a week. Inappropriate. Yeah. It's a little bit inappropriate. Yeah. With that question, perhaps you feel, why does he want to know whether I'm single or not, right? Yeah. Okay. Right. And what about the age? Do you think that is appropriate in all contexts? No, I think that is appropriate. That is appropriate. Even when you're meeting a teacher, for example, or someone in a conference who looks much older than you. In that situation, I think that it will be inappropriate. Yeah. I think you are very young. So that's why you think that asking for the age is always appropriate. But believe me that depending on the context, asking someone, how old are you? Hello, nice to meet you. How old are you? You look very old. It wouldn't be very appropriate. Yeah. So it depends. You see that it depends. Yeah. Meeting someone for the first time, we
I mean, we imagine friends and people who are our age, but we meet new people in different contexts, yeah, and people who are different ages. So thank you very much, Benjamin. Question number 3 says, based on your experience or a friend's experience, do you behave? Now we're talking about the way we behave in general, punctuality, the way we dress, the way we move, okay, the things we say. Do we behave differently when you're meeting someone your age compared to meeting someone older than you? I'm going to give you one thing, one detail, for example, one example, vocabulary. Does vocabulary change depending on the context? Any volunteer? No me hagan ser la profesora que anda siempre llamando a los alumnos. I think yes. Luis, okay. When I meet a older person, I speak more formal. Yeah, more politely, perhaps. Yeah. More politely. Mm-hmm. I try to not use surnames. Mm-hmm. Or like nicknames, you mean? Nicknames? Nicknames or abreviaciones. Yeah, abbreviation or slang as well. Yeah. Yes. Mm-hmm. Or words that are typically of Chile, like po, como stai po. Yeah. Or some things like that. Very good. Right. Any other difference when you're meeting someone your age compared to meeting someone older than you? Language. Very good. Yeah. We tend, unconsciously, to be more polite. We use more, I don't know, we don't use swear words, for example. Sometimes when we are with friends, we just say things and the F word appears, or in Spanish, Chilean Spanish, the H word appears many times, and it's nobody is offended, because it's like depending on the situation and the intonation. But you're meeting someone older, a professor, I don't know, someone at work, or I don't know, the parents of a friend, you don't say, hey, tia H. No, you don't say that. Well, that would be very inappropriate. So what about your dress code? Do you worry about the clothes you wear depending on the person you're meeting? Or that's not important? Anyone? Dress code, body language? No? No idea? For me, personally, I don't change the way I dress, depending on the person. Maybe with older people, I act a little bit more confrontational, or with a defensive posture. I don't know. Maybe it's something that just happens. You don't know why. Good. But it's nice that you realize that you see it and that you know it. You see, because you can do something about it if you want, of course. Thank you very much. Yeah, well, perhaps now that you are at university, you don't have like lots of different contexts, but perhaps then when you start working, like dress code is important, depending on the area where you work. Like working in an office, you usually need to follow a dress code. Or if you're meeting, I don't know, the parents of your partner, if you have a boyfriend, a new boyfriend or a new girlfriend, and this person invites you to his or her house, maybe, I don't know, maybe you will be more careful about the clothes you wear that first special day. Or maybe not. Well, it depends on you and your personality. Okay, guys, very good. Thank you very much. So why am I asking you this? Because the first question that the book gives us is how to survive meeting we will know, for the first time. How to survive meeting your parents-in-law for the first time, boyfriend's parents for the first time, girlfriend's parents for the first time, somebody special's parents for the first time.
So if you already downloaded the book, go to page 52 and look at activity 1D. Page 52, activity 1D. Are you there or not? Page 52, activity 1D. I'm going to display the book for you to see what I'm talking about. Say 52, right? It's English 2. Did you find the page? I haven't. Here it is. Can you see the page on the screen? No? Okay. No. Thank you. What is it? Here it is. Now? Yeah, okay. So this is our first unit, unit 7A, you see? Here we have an article that's called How to Survive Meeting Your Girlfriend's Parents for the First Time, but I'm more open, so it could be girlfriends or boyfriends, but the book is based on girlfriend's parents for the first time. And I told you to focus on activity 1D, okay? I'm going to introduce what we're going to talk about next class, yeah? So if you feel a little bit lost or confused, do not worry. This is just a general question for everybody, okay? Activity 1D says, read the article and fill in the blanks with the verbs in the list. If you pay attention, this article, How to Survive Meeting, blah, 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 has gaps, you see? The article is not complete. We need information to have the whole thing. Well, the information is here. We have the verbs to answer, not to be, to do, to have, to know, to make, to say, to show, and not to talk. The idea is that you read the article and you choose which verb fits each gap. You see? Do not change the verbs. It is not necessary to change them. You use them just as they are. To answer, to make, not to talk, etc. We're going to do the first part together, okay? We're going to do it in class. And if you can, you do the rest at home after the class finishes and we check it next class, okay? Yes or no? Yes. Okay, I don't want to overwhelm you with so much information. Okay, anybody would like to read? Any volunteer? Reading in class is very good practice for your pronunciation, your fluency, your sounds. Matthias, so silent. Matthias, I'm sorry. I'm going to bother you. Can you start reading, please? Me? Matthias, Oh. I'm sorry. There's more than one Matthias. Matthias Ortiz. Okay. Okay. How to. Okay. How to survive meeting your girlfriend's parents for the first time. It's stressful, but these top tips can help you to get it right. Mm-hmm. Tip number 1. Tip. You need to do some homework before you go. Ask your girlfriend about her parents. Where does her mother work? Does her father like basketball? Do you have any common interest? Interests. If you do this, it will be easy. Don't worry, Matthias. No. It will be easy. Gap, a conversation with them. Very good. Thank you. Excellent. So guys, which verb out of the ones that you have in activity D you think fits the first gap? It will be easy what? To have. To have. Excellent. Very good. So it will be easy to have a conversation with them. And that's what you have to do the rest of the activity. You look at the paragraph, you look at the article, and then you go to letter D and you choose one of the verbs in the list. Did you understand? Yeah? Okay, so we have 10 minutes. I think that we have time to continue, so we can continue all together. Any volunteer? Because Martin wasn't a volunteer. He was obliged to do it. Any volunteer now?
Come on, guys. Me. Thank you. Who said me? Ulises? Yeah. Thank you very much, Ulises. How are you doing today? Yeah. Fine. Really fine. Not very energetic, but happy. No. Okay, I Ulises. don't sleep very well. Okay, you're tired. This is the reason. I hope that on Friday you are with more energy. But thank you. Yeah. Okay, Ulises, tip number 2. What does it say? Okay. Tip number 2. Make sure your dress got at the right impression. Don't wear a suit, but don't just wear your old jeans at the Che Guevara t-shirt you bought at the flea market. Very good. Thank you very much. All right, so we have a gap there. Make sure you dress the right impression. What do you think, guys? Which verb fits gap number 2? To show the right impression. I don't think it's to show. There is a phrase. To make. Very good. To make the right impression. Great. Some details in pronunciation. Everybody be careful with the pronunciation of this verb is wear. Yeah, wear. The pronunciation of this word suit. We have an I, but the I is not pronounced. It's suit. Don't wear a suit. Don't just wear your old jeans and the Che Guevara t-shirt. He pronounced it correctly. You bought at the flea market. Can anybody explain what a flea market is? What is a flea market? In Chile, do we have flea markets? Can anybody describe a flea market? Not a translation, description. Eduardo, I'm sorry. Description, flea market. It's like the informal market. Yeah, it is. It is an informal market. What can you find in a flea market? What items? Used things. Used things. Very good. Second-hand things. Right. And if I want to go to a flea market in Santiago, not now because we're in the pandemic, but normal days, normal times, where can I go? Any flea markets that you know? Okay, well, you said the name in Spanish, right? Persa, Bio Bio, for example. Yeah, that's one of the ones I know. Hay uno creo que se llama Parque Los Reyes as well. So that's something similar. Now, of course, depending on the country, your image, your mental image changes, right? If we live in Chile and in Santiago, I don't know if you live in another city, perhaps you have also flea markets there. But in Santiago, I think of Bio Bio, Persa Bio Bio, right? But perhaps if I think about London or if I think about other countries, a flea market is lots of stalls, stalls, people selling secondhand things, mostly clothes, objects, all things, it is very common that people, for example, sell antiquities in flea markets, which sometimes are cheap, other times are not so cheap. So the price depends, I think, depending on the country. But here it makes sense because the Che Guevara t-shirt, perhaps you will find it in a flea market, not in Falabella or in Paris, for example. Yeah, very good. So flea market, interesting word, interesting noun. Flea, anybody knows the meaning of flea? Not the translation, the meaning of flea? Matías, Rivas, Jorge, Isidora. What is a flea? The people who have pets at home, dogs, cats, cows as well, perhaps. This is something that bothers cats and dogs. No idea? It's a tiny, tiny insect. A flea is an insect that makes you itch. Oh, God. See? So when you see your dog or your cat doing this too many times a day, you say, oh, my dog has fleas. You see, they jump very high. Very good. They jump very high and very quickly. So it's very difficult to catch them. Yeah. So of course, a flea market here, the meaning of flea is not like the flea, the insect, you see. Is flea market meaning is a place where I can find different things, unusual things, and usually at a cheaper price than in a retail store, a department store. See? But flea alone is this insect
that jumps very quickly and very high. You can't see it. That's it. Very good, guys. Who would like to continue? Come on, guys. 5 minutes. I'm counting. Me. Thank you. Tip number 3. Be punctual. It's very important. Late for a peers meeting. Very good. Continue. So it's very important. Yeah, it was a little bit short. Yeah, you will continue. But it's very important. Gap, late for a first meeting. Guys, what's the verb? Not to be. Excellent. Not to be. Yes, not to be late. Yeah. So we are or we are not late. We are or we are not punctual. Yeah, for the first meeting. Yeah. Martin, continue. When they greet you. When they greet you at the door, shake the father's hand firmly. No father likes a weak handshake. Ask your girlfriend what kind of greeting her mom will prefer. Okay, so nothing to do here. It's just a tip, right? What do you think about this tip, Martin? Do you agree? Shaking hands firmly is a good sign? Yeah. To make a good impression in her father's. To make a good impression. Very good. So when you shake somebody's hand firmly, what is the meaning of that? Why shaking the hand firmly is better than shaking the hand, I don't know, weakly or loosely? What is your interpretation of the handshake? You are a confident person. Very good. You're confident. Yeah, you're like, oh yes, hello. You see, firm handshake. Great. Next one, tip number 5. Come on, we have 4 minutes and counting. Volunteers. Enzo wants to participate, but is too shy in this class. Okay. Okay, good. Call her parents Mr. and Mrs. Smith until they ask you to call them Dave and Maria. Yeah, very good. Do you agree, Enzo, with this or not? Yes. Yeah, in Spanish, when you meet friends' parents or partners' parents, girlfriend's parents, do you say hola Ignacio, for example, or hola tío, hola señor? What do you say? In Spanish or I mean, you can say it in English, but you can say the word in Spanish because I'm asking about Spanish. I say hi, Don. Don. Okay, Don Jorge, Don Ignacio. Okay, and if it's a man. If it's a woman? I say señora. Señora. Okay, good. Any other way in which you address older people, like friends' parents or girlfriends, boyfriends' parents? Maybe a informal way is to say tío or tía. Yeah, okay, good, very good. You see that depending on the language, of course, we use different things, yeah? In Chilean Spanish, we use tío, tía. But for example, in Spain, tío es como gallo. So that would be a little bit weird. I don't know in other Latin American countries, but everything has to do with our context. You see that is important, always to contextualize everything. In English, Mr. and Mrs. is the most frequent, yeah? But you can also address them as later on as John, etc. But mainly the first time you're seeing someone for the first time, like older than you or someone in authority, like Mr. Something, Mr. Smith, Mr. I don't know, Orellana, etc. Thank you very much. Tip number 6, anybody? I won. Thank you. Tip number 6, be ready. I have questions about yourself. Her parents will want everything about you and your ambitions. Make a good impression. Excellent, very good. Okay, class, come on, this is the last tip before we go. So what verbs fit gap number 1 and number 2 in tip 6? To answer? To answer, very good. Be ready to answer questions about yourself. And later on, parents will want to know. Yeah, to know everything about you and your ambitions. Make a good impression. Excellent, very good, and thank you very much. So if you can continue with the article and choose the verbs that best fit the gaps. If you don't have time, don't worry, we will do it. Yeah, we will check it next class on Friday, first thing first, okay?
So guys, before I end the meeting, do you have any questions? Any doubts, any queries in Spanish, in English, just because it's the first class? I'm more relaxed with the language. No? Okay. Thank you very much for coming today. I really appreciate that 90% of the classes with the cameras on. Thank you for your names, for writing your real names. I really like the hamsters, Matthias, and the dogs, but seeing your faces is much better for me, yeah, to associate your faces and your names, okay? And next class, little by little, we're going to start working in pairs, in groups, and the whole class, yeah? The idea is that we get to know each other. So that's all for today, and see you on Friday. Have a lovely day. Bye-bye. Bye. Thank you, Miss. Bye. 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 Bye.